Okay, we will start once again. The topic is nothing but we have to solve the mux using the y equal to summation of min term. Summation of min term, which is considered the 1 comma 3 comma 4 comma 6. Okay. To achieve this equation, we define this equation using the mux. Okay, that is nothing but the realization of a logic function using the multiplexer. The realization of logic function means what? If we are consider the logic function, this is my logic function, and that logic function is nothing but the summation of min term 1, 3, 4 and 7. Sorry, 4 and 6. So our logic function first rule. What is my first rule? We have to take the maximum value. What is my maximum value in this equation? What is the maximum value of in this equation? The maximum value is 6. Yes. This 6 is converted into the binary value. What is the conversion binary value? 110. 110. Very good. Okay. So how many inputs are required? 3. There are 3 inputs we require. Right? There are 3 inputs we require. So we are consider this is a A, this is a B, and this is a C. And we take a Y output. So I am going to 3 input. So how many combination for 3 input? For 3 input, how many combinations are defined for the 3 input? The 8 combinations now. Yes, sir. Logical 8 combination we defined. Logical 8 combination we defined. So draw the truth table. We define A, B and C. There is a 3 inputs. A, B, C, there is a 3 input and Y is a output. So 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, and 1, 1, 1. So these are the 8 combination. These are the 8 combination. कळतंय का? These are the 8 Yes, combination. sir. Yes, Yes, sir. very good. Now there are 8 combinations. I am drawing this 8 combination which is depends on the maximum value present in the equation. Now the second part, we define the output. What is output? My output is Y. So which value are present? 1, 3, 4 and 6. 0, 0, 0. 0 is not present. So we are considered 0. 0, 0, 0, 0, 0, 1. 1 is present. So we are considered 1. 0, 1, 0. That is 2. 2 is not present. 0, 1, 1. That is 3. 3 is present in this equation. Yes. So we make a 1. 1, 0, 0. That means 4. The 4 is present. Yes. So we make a 1. Then 1, 0, 1. That is 5. Whether 5 is present? No. So we are considered as a 0. 1, 1, 0. That is nothing but the 6. So 6 is present in this equation. Yes. So we take a 1. Yes. Then 1, 1, One. 1. That is 7. 7 is present in this equation. No. So No. we take a 0.
Yes. 0. Now, so this is my truth table. This is my table for this logic function. For this logic function. So now I am going to take how many combinations? There are 8 combinations. And how many outputs are present? There are 8 outputs are present. Okay. There are 8 outputs are present. But in problem statement, the equation is present, but the problem statement, the mux utilization is not defined. So we can take our mux as per our convenience. If mux is defining into the equation, then we have to take the specified mux. Okay, we have to specify the mux. Now here there is no any specified mux. So we take the mux as per our convenience. Okay. So we are choose the mux as per the number of output present in the equation. How many output present in the equation, or how many output present in y? There is a 8 output present in the y. Are you able to understand this? So I am going to Yes, sir. choose number of input 8. So I am going to choose number of input 8. So my mux is nothing but 8 as to 1 mux. So my mux is nothing but 8 as to 1 mux. So this is a y output present into the logic function. But in our side, the y output is considered as a D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7. Okay. कळालं इथपर्यंत? Yes, sir. Very good. Now, so according to this input, or according to this D0 to D7, we are going to connect 8 input to this mux. 8 input to the mux. That is 1. Okay. Then second and third. So we have to make the connection of 8. Because there is a 8 input now. There is a 8 input, so I am going to connect the 8 input to the mux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 7. This one is 8. Okay. So these are my D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 and D7. So these are my what? Okay. Input. Yes, these are my inputs. Now, and I am going to define the select line, that is A, B and C. So I make the defining the select line, that is A. This is my select line 1, select line 2 and select line 3. It has to 1 mux. How many select lines are there? 3 select lines are there. So I am going to define the name of this select line is like this. So consider as a, here is A, here is B, here is C. So these are my select lines.
Okay. Now, what is my function? My function is nothing but the summation of minterm. So summation of minterm, that is the value is considered as a minterm value is considered as a 1. So whenever this 1, 3, 4, 6 are occur into this marks, then we are taken y output, that is equal to 1. That is equal to 1. म्हणजेच काय, जेव्हा जेव्हा या इक्वेशन नुसार, आता हे इक्वेशन काय आहे, समेशन ऑफ मिनटर्म इज कन्सिडर ॲज अ 1. पण जेव्हा जेव्हा या इक्वेशनमध्ये 1, 3, 4, 6 हे जेव्हा इनपुट सिलेक्ट करतील तेव्हा मला वाय आउटपुट काय असायला पाहिजे, 1 असायला पाहिजे. मग आता लॉजिक काय आहे, आता बघा मी काय करतो, जे जे व्हॅल्यू इक्वेशनमध्ये प्रेझेंट आहेत त्या सगळ्यांना चूज करतो. आता बघा इथं मी काय केलं, हा 1 चूज केला, इथं नंतर 3 आहे, so I am going to select the D3, then 4, so I am going to select the D4, then 6, then I am going to select the D6. ओके, दिसतंय का, मी काय केलं, जे जे प्रेझेंट आहेत त्यांना मी काय केलं, सिलेक्ट केलं, आणि सिलेक्ट करून काय करतोय मी, त्यांना सगळ्यांना शॉर्ट करतोय. सिलेक्ट करून काय करतोय मी, सगळ्यांना शॉर्ट सर्किट करतोय. कोण कोण, जे जे प्रेझेंट इक्वेशनमध्ये आहेत त्यांनाच, जे इक्वेशनमध्ये प्रेझेंट आहेत त्यांना मी काय करतोय, सिलेक्ट करून शॉर्ट केला. कळतंय, आता हे सिलेक्ट करून शॉर्ट केलं. ओके, मग आता मी याला काय म्हणतो, याला मी डिफाईन करतो लॉजिक 1. त्याला मी डिफाईन काय करतो, लॉजिक 1. लॉजिक 1 म्हणजे मी इथं VCC दिलं, आणि जर हा इनपुट सिलेक्ट झाला, हा इनपुट सिलेक्ट झाला, इथं D1 इथं आला तर काय होणार आहे सांगा, D1 इथं आला तर काय होणार आहे, बोलो काय झाला, D1 इथं आला तर काय होणार आहे, हा लॉजिक 1 सिलेक्ट झाला. मग जर समजा 0 0 0 सिलेक्ट लाईन 0 0 0 सॉरी 0 0 1 सिलेक्ट झाला तर इनपुट D1 सिलेक्ट झाला. मग इनपुट D1 कुठे शॉर्ट सर्किट होतो, इनपुट D1 डायरेक्ट कनेक्टेड टू द वाय आउटपुट. देन लॉजिक 1 इथं असल्यामुळं इथं काय मिळेल मला, y इक्वल टू 1. आता बघा पुढं मी काय केलं, इनपुट डिफाईन केलं 0 1 1. इनपुट काय डिफाईन केलं मी, 0 1 1 सिलेक्ट केला. मग 0 1 1 म्हणजेच काय केलं, D3 सिलेक्ट झाला. मग D3 सिलेक्ट झाल्यामुळं D3ला काय आहे, शॉर्ट सर्किट लॉजिक 1. मग तो लॉजिक 1 कुठे गेला तुम्हाला, वायला. म्हणजेच काय झालं, समेशन ऑफ मिनटर्म मिळालं ना. कळतंय का, समजतंय का, हॅलो. Yes, sir. ओके, आता हे झालं लॉजिक 1. मग राहिलेल्या लोकांचे काय आहे, राहिलेले सगळे काय, D0 काय 0 आहे, D2 काय आहे 0, D5 काय आहे 0, D7 काय आहे 0. मग मी काय करतो, जे राहिलेले आहेत, जे लागत नाहीत त्यांना मी काय करतो, आपण, जे लागत नाही आपल्याला, व्हेरी गुड, जे लागत नाही त्यांना आपण काय करतो, ग्राउंड. मग जे लागत नाही त्यांना ग्राउंड करायचं, जे लागणार आहेत त्यांना लॉजिक 1 करायचं. समजलं, लॉजिक फंक्शन सॉल्व कसं करायचं, युजिंग मार्क्स. Yes, sir. व्हेरी गुड.